let's just switch to English right now. When, like, if I'm speaking too fast or if I'm mumbling or something, so if something is not clear enough, then you just stop me and tell me, Boris, I can make it. I don't get what you're saying, okay? So far as I understand, as far as I can see, it should be clear enough, right? Yes. Okay, perfect. So here, what is it that we see here? This is my pride and joy. Right here, what we have is the bar with some useful words and phrases. We will see this bar when there are some communicative tasks, right? And there will be some words that might be useful. You might know them, you might not know them. Well, here, for instance, we can speak out summarization. Like, for instance, when we have finished talking about something, and then we want to say long story short, or whatever, right? So we can summarize something. Right here, we can compare things. We can express similarities and differences. To be close to something, for instance, or whatever. Why is it here? It's here so that when we are doing communicative tasks, there will also be auxiliary vocabulary, right? Like here, this is just an example of a communicative task. Look at the pictures. What kind of travel and tourism do they show? We'll start with that. Shopping. Business or shopping. Business or shopping? It looks like what? Airport. Airport. Okay. Airport. It actually looks like an exhibition, like a huge exhibition hall, right? Yes. Like those hangars where they have expo whatever, like expo center, right? And there's a lot of those events all around the world where people go to represent their company, to find business partners or whatever, right? Here, what is this? Beach. Yeah, that's right. And this is, how else can you call this? Like, again, it's about what kind of travel and tourism do they show. Here, for instance, we can speak of business tourism, most likely. Some business events, right? Here, what could this represent? So what? Yeah, basically it's leisure tourism, or, so what? Vacations, yes. So, any other words? Yes, also those may be travel packages. Like when you buy a package consisting of the itinerary, including all the shuttles, buses, trains, planes, including accommodation. So what? Yeah, all that. So usually it's like all included or whatever. So a package means that there's a bunch of those services that you buy, right, in a package. Right, here. Extreme sports. You can call it adventure tourism, right? Yes. Active tourism or whatever. Up there. Business. Okay, this is business and this is business. What's the difference? Sorry? Yes. Basically, both of them are business tourism. They represent business tourism, but a little bit different sides of it, right? Just by the way, when navigating through the site, well, here, for instance, you can see that there's this side navigation bar right here, right? And here you can see there are lessons and home tasks. Here's the lesson one, basic concepts and whatever. There are those tiny cartoons you may have seen. Here's the home task, which is not there. Here is the second lesson, which is today, right? This is
number 1, this is number 2. When you see those black dots, it means that this activity hasn't been finished, like here. But you see, Yep. I think it's how to replace my lesson and my presence Give me a sec. and how Okay. to find video My courses. Okay. Give me a sec. Yes. No, it's loading. Okay. And here we go. You're not there. Yes. No, that's I interesting. am. Okay, we're gonna fix that a bit later. For now, let's concentrate here, Okay. but we'll fix that later. Okay. Definitely. All right. So, what do we have here? Mass tourism or holiday packages, or package holidays, doesn't matter. By the way, what's the difference between holiday packages and package holidays? I think package holiday is holiday package with services, additional services. Holiday is not additional Oh, services. okay. Holiday package, I think it's something like, for example, baggage, something like that, or for example, box. The difference is, if we translate it into Russian, we have ну скажем так, либо праздничный, либо выходного дня пакет, да? Мы здесь вспоминаем, что у нас первое слово определяет следующее. Мой любимый пример — fire department. Огонь, департамент, что это вообще такое? Это пожарный департамент. Ничего здесь нового для вас, скорее всего, нет. Package holiday — это у нас определяет, соответственно, вот этот вот упакованный, вот этот вот, или holiday, как праздник, да? Или это у нас выходные. В общем-то, суть идет примерно об одном и том же, просто по-разному выражено. Разница в форме, в том, как мы выражаем. Речь идет, вероятнее всего, про один и тот же product. So it doesn't really matter whether you call it holiday package or package holiday. It's just purely language difference. Okay, so here, adventure holidays, business travel, what do we have to do here? Match the types of tourism with the given pictures. Oops, it's moving. I understand what I have Okay. to do, but I forget how The to word. explain this. Okay. That's fine. Right. So Connect the words Yeah. and the picture. that's right, exactly. Other way, we can say match them, right? So here we have the types of tourism, like adventure holidays. Where do we put them? Adventure holidays is the bicycle and the pedal bike. Yeah, that's the writing gentleman right here. Okay, business travel. I think this is the last picture. The left picture. Yes. This one with the Yes. okay. Mass tourism, package holidays. Mass tourism at the second. Okay. Exhibitions and trade fairs. Business meeting up. What change? The government. Say it again. The highest one. Okay. Exhibitions and fair trades. Okay, one little thing right here. What do we see? We see check, which means that, oh, it's all perfectly fine. But also we can see finish. Whenever you see this button, finish button, like you better push it. Otherwise, it's not gonna be counted as done. And just by the way, right here, we can see these buttons, right? Left and right, and also the course button. So we can navigate from right here. Maybe it's because you haven't finished the activity. Let me check it out.
here it is. Okay. All right. So, speaking of navigation, so you can navigate from the course page. You can navigate through the page itself, or when within the activity, you can navigate through the sidebar or through these buttons right here. Okay. Match types of tourism with the examples below. What do we have to do here? Leisure tourism. Well, okay. What does the word leisure mean? Nah. No, it's a rest. Actually, yes. It's your free time. When saying leisure time, you can say свободное время, незанятое время, время отдыха. Leisure tourism is kind of tourism when you have your free time and you just want to have a good rest. That's it. Either for culture, like listening to an opera or watching an opera, how do you say? Okay, so visiting friends and relatives, business tourism. And here we have some examples, like this, for instance. Where do we put it? Family flying to Istanbul for a wedding. Visiting friends and relatives. Okay. Retired couple on a walking holiday in Scotland. Leisure tourism. Just by the way, what is a walking holiday? It's like a sport. So here we can think of, there may be different formats, there may be different packages. So it may be, for instance, flying drive, that's sort of a package where you buy, apart from the accommodation, you also buy airplane tickets or bus tickets, whatever you prefer, and rent a car. So, for instance, flying drive, this is a part of the package. When you arrive to the airport, your destination airport, and you have a car for you, rented. So this is one of the formats. Walking holiday is just another kind of a package. When you have a walking tour, right? That's simple. Whenever you have any questions, please do ask them, okay? Right, so Japanese business person negotiating a contract in Berlin. Business tourism. Okay. Weekend break in Verona with theater tickets for Romeo and Juliet. Working. So is it business? Leisure. I don't know, you tell me. Okay. What else? Okay, this one. Let's take this one. Business tourism. Why do you think it's business tourism? Okay, right. So basically, would you agree if I said that business tourism is basically something paid by your employer? So this is when you go to any other place, but your accommodation, your itinerary, your airplane tickets, whatever, right? It's paid by your employer, by the company, right? So usually, you can also say business tourism, you could potentially call it corporate tourism, though they don't call it that way, but yes, you could. Okay. Fly drive holiday to Florida for a married couple. Leisure tourism. Okay. All right. Travel agents attending the ITB fair in Berlin.
International tourism, I don't remember. So this is actually one of the biggest events in the world. Okay. So it's a sort of a ferry. Fair. Sorry? Coach of football fans traveling to an away match. Business tourism, okay? I don't know. How do you think? Which company? And just by the way, what is a coach? Okay. Couch? No, actually, this word may also mean a huge bus. Those that go interstate, for instance. So those huge buses that you take to get from one city to another, they're not usually called buses. Yeah. Also, there's the word couch, which is actually like a sofa, a bigger sofa. This is a couch, right? But a coach, it may be the trainer, somebody who trains people, right? Whether it's sports or whatever else. So here, coach is a bus, a huge bus, right? So it's a coach of bus, coach of football fans, leisure tourism. You sure about that? Are you sure about that? Okay, let it be business. All right. Trip to San Francisco for the most successful salesperson of the year. Business. Why do you think so? Sort of. How would you call sort of? Yes, sort of. You know this one, right? Okay. Keep going. Kind of. That's right. Sort of, kind of. Okay. You broke my thought process. Okay. Who's paying for this one? The company. Yeah, that's right. Okay, and how can you call such a tour, such a trip, when the company is paying for you to go somewhere, but it's not for a business purpose? Because this is not the business purpose. He's not going to negotiate like the Japanese gentleman or business person. Present, or you can also call it an incentive trip. An incentive, it's a good word. Incentive. Поощрение, некоторое. So an incentive trip это как раз тот самый подарочный, если угодно, когда вам дарят, там может компания подарить часы с бриллиантами, а может поездку в Анапу. So this is an incentive. Okay. Overseas student going to study English in Cambridge. What is this? Leisure. You sure about that? Okay. So is it paid by a company? No, it's paid, usually it's paid by the student's family. Yeah, usually. We'll understand that. Oh, coach of football fans. It's not business. It's not a business trip. Why so? How comes? Actually, those fans, they're paying for themselves. So when speaking of business tourism, from what we can understand from this activity, it's paid by the company. This is why I've said that you could potentially call it corporate tourism, though they don't say it. They don't use this collocation like corporate tourism. But anyways, it's all about the money. Okay.
here, the next activity. Oh, come on. Okay, so what do we know about Los Angeles? Let's just remember, what is it? What's the place? Where is it? What can you remember about it? Famous people. Famous people. Why is there so many of those famous people out there in Los Angeles? Hollywood, yeah. What is Hollywood? The hugest. There should be the article. Cinema company. The company that makes films. Okay. And producing some. And produces. Okay. Just by the way, if we look at the word Hollywood, what do we see here? I mean, say what? Wood. Okay. What is this? Like a lawn road. That's maybe an alley. No? Like an alley, yes. Okay. A lawn alley. Not actually. Saint. Yes, but that's a different word. This is what we mean. So yes, you could have thought that Hollywood is about some sort of saint or sacred. Just by the way. So what? Not exactly. Holly is a type of a tree in Russian. Оно называется астролист или поддубок, как-то так оно еще по-другому называется. So you can figure how they called this place, like how the name came, right? People came there, they saw a bunch of those trees, most likely. That's how they came up with this awesome name. So, anyway, Hollywood is famous for its film industry. Also, it's famous for the beaches, the culture, the food, traditions, history, and historic monuments. Oh, my goodness, this should be together. Wildlife, lifestyle, and just by the way, how do I know that these two should go together? But okay, if we just leave it like that, just let it be. Historic. What is this? It's not something. That's the main thing, because it's an adjective, it's not a noun. Last time we spoke about parts of speech also, apart from different stuff, right? And there we remember that like it's very, very, very important to remember like which parts of speech we're dealing with. Если вдруг что-то, какие-то детали ускользают, прям важные такие моменты, их можно проговаривать по-русски так, чтобы было проще. Смотрите, мы можем обратить внимание на то, что вот здесь вот у нас есть вот этот вот суффикс, который мы в русском языке тоже знаем, допустим, исторически. Вот это вот ич, это вот оно. То есть, ну не может это слово само по себе быть, потому что прилагательное само по себе, оно будет требовать, чтобы за ним шло существительное. Вот весь секрет. Monuments can live without historic, yes? Yes. But historic cannot live by itself. It can't live without the monuments, without the object. Or subject, doesn't matter. Okay. How do you think, which of the following would attract tourists to LA? Okay, let's put it differently, like another way. What would attract you? Yeah, LA. I think Historic monuments. historic monument, Okay. Anthony? culture.
Oh, culture. Right. Let's make them three. Yes. Culture, historic monuments, and It's, landscape. landscape. Yes. Okay. Okay. Beach. Beaches. Okay. What else? Food. Okay. That's it. Okay. Victoria. Beaches too. Okay. Maybe people. Maybe people. Lifestyle. Lifestyle. Okay. Anthony. Lifestyle. Lifestyle. What else? Okay. And now your task is you better like sit in pairs, right? And you'll have to explain to each other why did you choose what you have chosen. Okay? One thing. For this, you need to have, you'd better have your phone with this activity so that you can use these words right here. Why is it important? Because if you, for example, only use and you to ask, right? To refer to another person. When you only use I would say that, and you only refrain yourself with this one phrase, then you do not develop, right? So this is important for you to start speaking in a more varied ways, right? So here, for instance, you can say, you don't know something or uncertain opinion. There are different ways, right? Here, you can express reasoning. For instance, I have picked beaches because I love hot weather, and for that reason, I prefer beaches. Also, which should be around here. Also, or to add, additionally, so those words, they're called discourse markers. Is that clear? Если возникают какие-то вопросы, обязательно задавайте. Вот эти вот слова, которые вот здесь вот вынесены, дополнительные, да, с большой долей вероятности они все вам знакомы. Но скорее всего, вы вообще не ограничиваетесь, допустим, вот в этом случае я использую вот это вот одно слово какое-то, да, одно какое-то выражение. Вот здесь вы как раз можете себе расширить вот эту вот гибкость в разговоре, в общении, как раз за счет вот этих вот кнопочек. Окей? Давайте как-то сядем парами, и вы друг другу будете объяснять, почему вы сделали тот или иной выбор. Антон, можно вас попросить составить компанию или? Ну, можно. Нет, просто если вы сидите рядом друг с другом, это будет удобнее, вы не будете друг другу мешать. Если у вас возникают какие-то вопросы, обязательно их задавайте. Любые вопросы задавайте, если вдруг у вас возникают. Борис, я понимаю, что это не мой уровень. Да ладно. Могу я поменять? Вы же прошли тестирование. Вам, Ну, смотрите. это все равно разные вещи. То есть, разговор мой. Есть такая замечательная поговорка: хочешь научиться прыгать, прыгай. Вы не научитесь говорить молча, не бывало еще такого человека. Вы пропускаете, имеете в виду, что вы не слышите? Могу. Не, если возникает проблема с тем, что вы, допустим, слышите и не можете воспринять, да, не слышите то, что говорят. Вот. Ну, я улавливаю какие-то слова, а взаимосвязь проблема в между этом. ними, я могу неправильно интерпретировать. Ну, во-первых, это не критично. То есть я могу говорить медленнее, вам достаточно просто сигналить. Смотрите, ну, выбор ваш, я не смею вас ограничивать в нем, но мне думается, что если вы прошли как бы, тест на более высокий уровень, это значит, что у вас грамматическая база позволяет вам двигаться дальше. Если вы сейчас откатитесь на А2, вам, грубо говоря, эффективность вот этих занятий, да, вот в плане именно какого-то движения вперед, там будет существенно меньше. Вам там будет комфортнее, безусловно.
Это пройдет, ничего страшного. Вот. Вы, главное, начните. Как раз для этого вот эти вот, ну, допустим, там слова вот эти, они как раз нужны для этого. Когда вам не хватает слов для общения, как раз для этого вот эти вот слова там есть. Вот, попробуйте. So, for instance, Victoria, you could start. I have faith, for instance. Guys, you have already discussed everything, right? Okay, so now you could tell me about your reasoning. Why did you choose historic monuments? It was culture and landscape. Yes. Yes. So why historic monuments? I selected this thing because if you go to unknown town or city, you should know about its historic events or historic monuments, and to know all about its history. And after that, you can go to see the landscape. May I interrupt you? Do you have any questions? No? Really? Okay. Then I will ask some questions if you will. So, for instance, you're saying that you should know everything about a place you're going to. History, yes, every history. Is it actually possible? I think that's possible, but in a brief form, you can study it. Yeah, you can briefly study it, but if you concentrate on the history too much, and instead of walking around, you immerse yourself into studying history, don't you think it's a risk for losing the pleasure of visiting a place? Don't you think so? I don't think so, because before visiting a known town, I can read about its events, its, for example, places, interesting places that I can visit, and after that I can go to the other town and see at the first glance and go to visit sightseeing. And when I see it, I can study the history, because when I read, I can understand. I can understand the history. But after my visiting, I can understand history, and after that, I can go to the museum. Just a sec. Tani, you've been to Shanghai, right? How long have you spent there? Few years. Few years. Have you studied anything about the history of the place? Everything. Yeah. Everything. Yes, everything. No, of course not. No, of course not. So 5 years were not enough for you. No. Why so? Too much. Too much? Yes. Have you read a lot of books on history? Yes. Books, stories, fairy tales. Fairy tales. Okay, this should be interesting. And the landscape, do you see any connection between the landscape of the city, say Shanghai in your case, and the history? I think I like the landscape because I can see, for example, if I go on the top of the city, I can see all the landscape, and I can make a photo. I like to make beautiful photos. That's great. Yes. But what about the connection between the history and the landscape? Is there any connection? Yes, there is connection, because I can visit a historic place and see the landscape at once and make a photo and update in Instagram or update in SMS. And also, from my point of view, from the places I've been to, it's very interesting when you're looking at the landscape and when you see some traces of people, how they moved through the place. Like, for example, in some places you can see how they built the roads. They had to cut literally like pieces of mountains, which is very impressive. Right? So that's what I'm actually talking about. And sometimes when going through whatever, like riding through a jungle, like when you're driving a car, you can see some old walls or some other structures like wooden probably or brick bridges, right? They're very interesting, and that's the connection. But I think it's a big risk to go to the jungle, because you don't know animals, you don't know anything about its place, and it's a risk to forget something or can't find the way back. And Actually, yes, I think it's better go to the, for example,
to the beach Uh-huh. with many people, or to the park with many people. Okay. If you lose your way, you can ask people. Okay. Connie, you were saying that it's the lifestyle that you picked the first, right? Could you please kill Connie with questions? Why? Just ask questions. Okay. Like, why would you pick this? What's the purpose? What's the reason? Try to look at it from different sides. Okay? Okay. Is it clear what I'm saying? Yes, it's Okay. clear. Do that. Yes, you do. You actually are speaking English right now. Just by the way, you understand what I'm saying right now? Okay. Mhm. Ну, смотрите, тут дело в чем. Возвращаясь к вопросу уходительности. Ну, тем не менее, у вас, по крайней мере, судя по тестированию, да, грамматическая база, ну, она позволяет работать, да? Слова, ну, вот здесь какие-нибудь незнакомые для вас слова есть? Я сомневаюсь. Ну, у меня просто как бы, я не могу так сходу говорить. Ну, окей, хорошо. Я вам предлагаю никуда не уходить, потихоньку просто начинать говорить, никто вас не будет там толкать, тянуть насильно. Вот. Okay, so let's go to the next activity. So, what is it that we see right here? Oh, we don't see it. Oh. Read the newspaper article. Who could read this, please? Victoria, could you please? No, the task itself. What do we have to do? Any unknown words? Anything? Destination. Not exactly. You can remember the word destiny. Destiny, exactly. Destination – это пункт назначения. Еще фильм такой был. Вот. Ну, только там final destination. Вот. Ну, потому что final destination – это прям совсем конечная точка, да. Cultural destination здесь имеется в виду… Что имеется в виду? Why is Los Angeles the USA? Примерно пункт назначения. То есть почему Лос-Анджелес самый потрясающий в США культурный пункт назначения, если угодно. Да. В русском языке мы это одним словом вряд ли выразим. Вот. Okay, so we can read it. Who would like to? Anybody? You can start. Yeah, why not? It might be a good warm-up. Это может быть хорошим разогревом. Okay, хорошо. I will read it, and you tell me whenever you see an unknown new word, or whenever you do not understand something, okay? You just stop me and say, Boris, I don't get this. Okay, Los Angeles will be the cultural capital of the millennium. This millennium. Можно вспомнить, в русском языке тоже есть такое слово «миллениум». Есть еще миллениалы какие-то. Это тысяча. Больше того, в русском языке мы можем вспомнить слово «миллион». А миллион, кстати, это что такое? Это прекрасно, смотря о чем идет речь. Смотрите, вообще-то это латинские корни все. Для примера, просто для примера. Вот в испанском, горячо мной любимом языке, миль
Это 1000. Можно вспомнить еще там, милю какую-нибудь. Миллион. Это миллион. В этом месте мы видим вот этот вот суффикс, который обозначает, грубо говоря, что больше. То есть это как 1000 ща такая, да, получается. Ну и правда, миллион это 1000 тысяч. В этом-то есть логика. Вот. И здесь мы видим вот этот корень. Его же мы видим и здесь. Millennium — это тысячелетие. Можно вспомнить Star Wars, в «Звездных войнах» там был Millennium Falcon. Это сокол тысячелетия. У Хана Соло, вот у него вот этот любимый его корыт, да, он так назывался. Okay. Capital of the Millennium. Тысячелетие. This statement was recently made by LA's Vice President of Cultural Tourism, who then went on to state that there are more major museums per head of population in LA than any other U.S. city, 300 to be precise. What is precise? No, precise — это точный. Можно вспомнить, допустим, прецизионное оборудование, прецизионные измерения. Это высокоточное оборудование, высокоточное измерение. Precision, например, это точность, четкость. Именно когда речь идет прям тютелька в тютельку, вот там, до наномиллиметров каких-нибудь. Даже не нанометров, наномиллиметров. Вот. Окей. Обратите внимание, сейчас вот я наткнулся на это слово, я просил, в следующий раз, если вы вдруг не уверены в каком-то слове, вы меня остановите, хорошо? Вообще ничего? Нет, предложение именно не могу перевести нормально. Okay, let's do it. Los Angeles will be the cultural capital of millennium. Okay. This statement was recently made. Было недавно сделано by LA's Vice President, вице-президента. Ага. Да, по культурному туризму. Who then went on. Went on to state that there are more major museums per head. What is a major museum? Главный или огромный, большой, то есть major действительно означает главный, либо больший, наибольший, такой вот, ну, значительный, да, больше, чем обычный. Иногда спрашивают, what's the major? Да, major — это именно специальность, когда речь идет, ну, основная специальность. То есть человек может много чего изучать, но вот помимо этого. Окей. Major museums per head. Больше количество музеев на Да, на голову, прямо так вот. A population in LA than any other U.S. city, 300 to be precise. Чтобы быть точным. У нас тоже есть такое выражение. Not to mention more artists, writers, filmmakers, actors, dancers, and musicians than any other city in the history of civilization. То есть, получается, основное население вот этой местности составляют артисты. Смотрите, ваша ошибка сейчас заключалась в том, что вы сказали, начали конструкцию. Основное население составляет. Вот это как бы был тот момент, где вы споткнулись. То есть у нас в любом предложении можно вспомнить его культуру. У нас есть субъект, у нас есть действие и есть объект. Когда мы для себя видим четко вот именно эти три сущности, вот именно эти три слова, которые это обозначают, вот тогда мы перестаем путаться в предложении. Окей, здесь что мы видим? Мы видим not to mention, не говоря уже mention, ну, to mention, это упомянуть. То есть здесь говорится 300, ну, чтобы быть точным, не говоря уже, мы по-русски бы так сказали. И здесь продолжается у нас more artists, writers, не говоря уже о том, что здесь больше, обратите внимание, здесь нет никакого глагола. More artists, writers, filmmakers, actors, dancers, blah, 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 than in any other city in the history of civilization. Не говоря уже о том, что больше, blah, 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 вот этих всех замечательных людей. His conclusion. What is conclusion?
заключение, вывод, все так. Вывод тоже отлично, прекрасно подходит. Почему я говорю, что заключение лучше? Потому что... даже не в этом дело. Обратите внимание на конструкцию. Conclusion. Здесь мы видим приставку con. Приставка досталась английскому языку в наследство от латыни через французов, которые пришли там и всех победили в свое время. Еще есть вот такой вот корень clues, который очень похож, кстати, на русский ключ. И вот это вот conclusion. Здесь мы видим, что это существительное. Почему обращаю ваше внимание? Потому что у нас есть огромное количество однокоренных слов, таких как exclusion, exclusive, exclusivity, ну и так далее. В русском языке мы можем вспомнить тоже вот эти слова, эксклюзивный там и так далее. Зачем обращаю ваше внимание вот на эту морфологию? На секундочку, морфология — это то, как строятся слова. Приставки, суффиксы, окончания, корни, вот это все. Потому что вот эти все части, да, они как раз нам помогают формировать словарный запас гораздо эффективнее, быстрее и удобнее. Мы можем на один корень налепить много-много-много слов. Okay. His conclusion, его вывод, его заключение. LA is the most fascinating cultural destination in America. Очень посещаемое место, известное место в Америке. Самое. Это единственное, да, наиболее. Здесь обратите внимание на вот этот вот артикль, который у нас появляется. Почему? Потому что это превосходная степень. Не сравнительная, не more, а превосходная. The most. А когда у нас что-то самое, оно в единственном экземпляре. Если у нас там в 3 классе Миша самый высокий, это значит, что выше его никого больше нет. Поэтому будет артикль. Миша, он самый. Вот. Okay. Anybody could start? Reading? Please. Victoria. If LA can claim to be a culture mecca, it's because of the Getty Museum. Museum. Doesn't really matter. Okay. This fine art museum is down from Santa Monica hilltop over the city, a monument to the culture. It's cost over It should be $1 billion. $1 billion, which forces people to take a look. Okay. One little thing. It costs. You have read it as its costs. It's not a big deal, but you'd better pay attention to those things. It's not a big deal, but okay. Any questions? Any? Getty Museum, that's the name of the Getty Museum, and just by the way, here it is. Check it out. It's huge and beautiful. Well, it cost over $1 billion. Should be huge and beautiful, right? How do you think? What can you see in this museum? Any ideas? It's a fine art museum, right? It was said that it's a fine art. What is fine art? Not only pictures. Fine arts — это то, что мы по-русски называем изящное искусство. Еще такие музеи могут назвать музеями изобразительного искусства. Но слово fine, оно вообще-то обозначает именно как изящное в данном контексте. То же самое можно сказать, допустим, fine wine. Вам, скорее всего, знакомо слово fine как okay, fine. Типа, да, хорошо, да. Fine weather, хорошая погода. Но слово fine, помимо этого всего, может означать еще и изящный, изысканный, там, да. Fine gentleman — это не нормальный такой джентльмен, да, хороший, а именно изысканный, с изысканными манерами, хорошо образованный, ну и так далее. Alright. Anthony, could you please start from here? Lay down the same courses that take them to different directions. Almost immediately, it has begun the path of the relay to
an art museum that regards universal studies, Hollywood, and the Baywatch beaches. Beaches. Okay. Any questions? No? Rivals. Say what? Rivals. Rivals. Rival, if we take this word, how do we word it? А, окей. Rival – это соперник. В самом широком смысле. Rivals, здесь обратите внимание, это не соперник, это глагол. Соперничает. Да, но мы же в курсе с вами, что в английском языке такое бывает сплошь и рядом, когда одно и то же слово, в зависимости от того, в каком оно месте находится, оно может быть у нас по-разному воспринято. То есть, если бы в другом месте было вот ровно то же rivals, это могло бы быть у нас соперниками во множественном числе. Да? Okay. No other questions, right? Okay, then I have a question. Why is Los Angeles the USA's most fascinating cultural destination? Why? Because many actors, Mhm. singers were produced Mm-hmm. in this city. Mm-hmm. Anything else? Anything? I'm sorry, I don't know your name, but Yelena. Yelena, could you say like your opinion? Why is LA one of the most fascinating destinations, cultural destinations? Because of the Disneyland. Why not? Why not? Perfectly fine. Okay. So here, what do we have to do? Are these statements true or false? Correct? Any false statements? Any questions? Hello? Bye-bye. Okay, so here they are. There are over 300 museums in LA. False. Why? So what? Exactly. Exactly what? Okay, so there's exactly 300, not 300s. It's just that with 100 we don't use the yeah. Well, okay, when you say hundreds and hundreds, сотни и сотни, вот тогда да. It should be false. Visitors to the Getty Museum can see a lot of paintings. Is it true or false? Yes, it's true because of the sentence about a fine art. Yeah, because it's a fine art museum. So there should be lots and lots of pictures. Okay, pictures, paintings, all that. Elena, could you please read the phrase itself? No. I'm sorry because I have a hard working day today and I have to look at my numbers. Okay, very okay. much I can see. Okay. Tani? Okay. Could you read it? Yeah. The phrase. Getty Museum is in the city center. Okay. The Getty Museum. Okay. So it's true or false? False. Why is it false? It doesn't matter. Find another word. Say what? Yes, it is in Santa Monica. It's on the hill. That's right. So you can see it's overlooking the city. Он смотрит сверху на город. You can say it's on the top of the hill. You can say it's on the hill. You can say it's on the hilltop. You can say it's in the mountains. You can say it's elevated.
он возвышен, да, то есть он выше. Это я к чему все говорю? Потому что когда у вас возникает затык в том плане, как это сказать, да, это очень распространенная история. Вот в этот момент вам желательно не упираться. Вот, я думаю, что надо сказать вот так, но вот так не получается. Допустим, я хочу сказать, что он на вершине холма, но я не помню, как вершина. И вот в этом месте все. Я ничего не могу сказать. Вот в этом месте попробуйте сказать, что он на верхней точке, например, да, перефразируйте. Кстати, очень хорошая exercise, упражнение, когда вы на родном русском языке перефразируете вот просто что угодно. То есть, это одно из таких упражнений, которые касаются именно формулирования мысли. Можно искать синонимы, антонимы, это одно из таких вот мыслительных упражнений, да. В том числе, когда вы говорите, допустим, «мама, я хочу каши», например, простая фраза, которую вы выдумали или просто услышали, неважно, в мультике по телевизору. Попробуйте сказать это как-то по-другому. Как бы вы по-другому это выразили? «Мама, дай каши». «Мать, дай крупы». Я к тому, что вот эта вот гибкость в выражении мысли, да, она вам очень поможет в английском языке, в том числе, когда у вас возникают вот такие вот затыки. Вот. Упражняться можно на родном русском языке, это очень полезная на самом деле штука. Рекомендую. Okay, so it's false, right? Okay. Elena, could you please read this one? Okay, but could you read it, please? Okay, one little thing, more than a billion. It's not a big deal, just pay attention to those details. That's fine. Oh, cost more than a billion. Да, более миллиона. У вас просто вы сейчас, когда прочитали, вот здесь было billions. Да. Вот эти вот нюансы, которые я отмечаю, когда вот вы читаете, да, это не для того, чтобы ткнуть пальцем, что фу-фу-фу, как нехорошо. Нет, речь идет о том, что у всех возникают какие-то мелкие проблемы, ошибки, да, какие-то оговорки. Когда мы на них фокусируем свое внимание, мы тем самым получаем возможность от них избавиться. То есть если мы просто их повторяем дальше, не задумываясь, они у нас так и остаются. Когда мы их выдергиваем по одной, рано или поздно их остается все меньше и меньше, а потом практически нет. Okay, so it's false, right? Okay. Oh. That's strange. Okay, 3 million went to the Getty Museum last year. Is it true or false? False. It's false. Why? Okay, only in the first year. Oh, it's false. Sorry, my bad. Just by the way, what does it mean, my bad? Ну да. Да, все так. The museum attracts the same tourists as Universal Studios. Is it? Okay, why do you think so? As I remember the word Rivals. Okay. It rivals Universal Studios, so it competes for the same tourists. It competes. What does this mean? Соревноваться можно. Yeah, so it's very much like rivals. Both of them are verbs and they mean very, very similar things. Compete, competition, еще так называют конкуренцию. Мы по-русски называем конкуренция, у них competition. Okay. Whee!
So first of all, what is it that we see here? A view of Hollywood Boulevard. Any questions? No? Elena, could you tell us what is it that we're actually looking at? Looking at the pictures, three pictures. Mm-hmm. I think it's like different districts of one city. Yes. Okay. If we look at a view of Hollywood Boulevard, this is the boulevard right here. Okay. And we're right now on the northern side. And we're looking at it. So here is this building. Here's this building. So we can recognize it. And even more, there's the south side. And we can look at it as well. So we can look at those places and we can read about them. Right? But anyways, let's go to the north side. Let me read it. And again, whenever there's something you're not sure about, a new word, or you do not understand something that I'm reading and you're reading, right? Just stop me, okay? Interruption is okay right here. Hollywood Boulevard is one of the most famous streets in the world. And its name is still a symbol of glamour. Visitors wishing to recapture the golden age of film should go to Men's Chinese Theater and the Walk of Fame. What is the Walk of Fame? Именно. Обратите внимание, что у нас это аллея, а у них это walk, the walk. Да? Тут маленький нюанс. Дело в том, что слово alley чаще используется, когда речь идет про ответвление. Когда у нас есть, например, вот большая какая-то улица, and there's a tiny alley, usually dark and scary. You don't want to go there. Okay, the Walk of Fame. Can you remember any other word with this root right here? Fame. No, remember the words. Famous. Okay. What if I do this? What do we do? We have infamous. What is this? Бесславный. Как те ублюдки, про которых кто там у нас? Гай Ричи, по-моему, снял. Да? Infamous. Не просто бесславный, а, допустим, печально известный. Ну, типа как одиозный, вот что-то такое. Окей. The Hollywood Galaxy Houses, I'm here, a 6-screen movie complex and a Hollywood Entertainment Museum which has film, television, radio, and recording memorabilia and provides a wide variety of interactive displays that allow visitors to explore entertainment industry technologies. Now questions? Oh, that's fine. What is this? Memorabilia. Memory. Not exactly. This запоминающийся это причастие. Мы можем вспомнить, да, что причастие это когда мы из глагола делаем прилагательное, да, какой. Вот. Memorabilia мы здесь видим, что это существительное. Не может оно быть запоминающимся. Ну, в смысле, переводиться так. Memorabilia, когда особенно речь идет про какой-нибудь там музей, да, это как раз вот все эти памятные предметы, экспонаты. Но опять же, это можно так перевести как экспонат, но слово экспонат происходит от корня pon, который как положить. Опять же, возвращаемся к моему любимому испанскому языку. Poner, глагол, который означает положить. Exponer, да, это выложить. Ex, приставка, которая означает, да, вот выставка в русском языке, практически вот калька, да. Только у нас глагол став, а там ложь, лагерь, там, ну, понятно.
Окей, memorabilia, речь идет примерно о том же, просто с другого боку речь идет про какие-то памятные вещи. Поэтому они так называются. Хотя, по сути, да, это можно сказать, что экспонаты. Зачем я вот это вот сейчас все ковыряю? Что, ну, можно же было сказать, ну, экспонаты, экспонаты. Затем, что когда вы глубже заглядываете в эти слова, когда вы видите эти корни, у вас больше связей ассоциативных, которые вам помогают, во-первых, глубже понимать текст, во-вторых, ну, потому что по-разному могут сказать. Вот, и когда вы понимаете эту разницу, это существенно может помочь. Во-вторых, это помогает запоминать новые слова. Окей. Entertainment. Что это такое? Развлечение. That's right. Okay. The exterior of men's Chinese theater is an ornate mixture of Chinese temples, pagodas, lions, and dragons, which reflects the strong sense of showmanship of the theater's creator, Sid Grauman. Grauman thought up one of the movie industry's longest-running publicity stunts by inviting movie stars to impress their handprints, footprints, and autographs in the cement courtyard of his theater. Sorry. Ничего. Окей. Мы здесь с вами вспоминаем вот про эту структуру, да? У нас есть подлежащее, сказуемое, и дальше мы еще что-нибудь. Окей. This is the subject. Subject, по-русски он же субъект, он же подлежащее. Is, это вот тот самый глагол, который у нас вот здесь вот. Но дальше, мы вот это вот все is an ornate mixture of Chinese temples, pagodas, lions, blah 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 blah. Вот это вот все, which reflects. Ну хорошо, вот до сюда. Это все одна синтагма. В прошлый раз мы говорили о том, что членов предложения может быть безумное количество слов. Вот, но тем не менее синтагма это когда мы говорим, например, мальчик пьет воду. Тут все понятно. 3 слова, 3 члена предложения. Маленький мальчик пьет воду. Маленький это уже другой член предложения, но маленький мальчик это одна синтагма. Когда мы смотрим на вот эту вот конструкцию, мы имеем в виду именно их. Вот эти вот неразделимые части предложения, когда у нас есть, например, глагол и определяющие его наречия. Ну, например, маленький мальчик жадно пьет воду. Вот это жадно пьет, это будет синтагма сказуемого. А маленький мальчик это синтагма подлежащая. Это я к тому, что вот это все подлежащее. Нас не интересует каждое из этих слов. Когда мы воспринимаем предложение вот таким образом, нам становится гораздо проще. Нам не нужно ориентироваться во всех этих словах. Okay. Is an ornate mixture. Ornate. Ничего не напоминает? Орнамент, именно так. Орнамент это что такое? Это украшение. А здесь ornate mixture. Какая-то вот такая вот